Good morning, everyone. My name is Kavya Kanagotagi. I'm from Hubli. I've been staying in Bangalore since almost 10 years. I've given UPSC interview and KPSC interview. I've done my engineering. That's why I have two publications on my name. So today we'll be starting with economy. But before that, throughout this week I'll be giving you a glimpse on how to start the newspaper, so that you will be accustomed to it. Has sir been through the syllabus yesterday? Complete syllabus of all the papers. That is GS 1, 2, 3, 4 syllabus. Okay. Okay. Yes. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ Okay. This is today's The Hindu newspaper. So I'll give you a glimpse on how to start reading the newspaper. Because what happens is there's too much content in the newspaper and we won't be knowing what is apt for the examination. See, this news is not relevant. No need of reading anything that is political or controversial. No one is going to ask in the exam. So you can look at this. SC Direct Center to frame SOPs to curb digital arrest scams. So what becomes important over here is digital arrest. So how we will be approaching this? What is the meaning of digital arrest?
How is it? Because this is a topic that comes in internal security and science and technology. When you go through the syllabus, you will be aware of it. So this is the topic where the meaning and the concept will be there for the prelims, and this can be used as an example for the mains. Ignore the advertisements, ignore everything. This is state specific, Bangalore specific, mostly concentrate on national and international issues. Only if there's a very broader issue regarding the state, that can be helpful for your mains. To quote the examples. See, this can be used an example when there's a topic regarding women issues. This is regarding women assault. So it can be quoted as an example. Again, another thing, cyber fraud. Cyber fraud, domestic help duped of 8 lakhs. So what is cyber fraud? What are the ways that has been be it ransomware or whatever the ongoing issues and the concerns regarding it should be studied. Also, LED street lights can cut power consumption by 61%. This was a previous year UPSC prelims question regarding LED street lights compared with the fluorescent street lights. So you can read about LED street lights because this is a potential science and technology question. Also, monsoons is a very important topic when it comes to geography. The reasons for monsoons, the effects of monsoons on India and the world. This will be covered in static, but you should be aware of all the cyclones, anticyclones, temperate cyclones going on. So these will be your potential examples for disaster management and geography questions. So whatever topics I'm mentioning, go back, read the article and make notes of it. Every topic should have hardly 2 or 3 points. ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರಾ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹ್ಮ್ 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 ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಯು ಹವ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಡೇ ವೈಸ್ month 1 month ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ 1 2 3 4 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 1 ಶೀಟ್ ಪರ್ ಡೇ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ವಿತ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮಂತ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಮಾನ್ಸೂನ್ಸ್ ಇನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಜಾಗ್ರಫಿ ಸೊ ವೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಜಾಗ್ರಫಿ ಅವಾಗ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಶೀಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಅದರ್ ಹಾಫ್ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಸಿ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಶೀಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಶೀಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನಫ್ ಸ್ಪೇಸ್
Okay, this page is quite important. I'll see. One is the monsoon, as I mentioned. El Nino is another concept in geography. This will be taught along with the monsoons. So, the effects of El Nino on India, the neighboring countries, and international effects. AI and nanotechnology. AI, nanotechnology, these are linked to science and technology syllabus points. The recent developments in science and technology, ಇದನ್ನ ನೀವು add ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. These are complete singular topics from which direct questions come. Semiconductors, ಇದು science and technology ಬರುತ್ತೆ. So what you have to do is read the article, Google the meaning of the words. ಇವಾಗ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಏನಿಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ UPSC. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ರೈಟ್ ಅ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್. ರೀಸೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂಡ್ ದ ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೈವಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಡ್ ದೋಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. Ganga dynasty is a regional dynasty. This is a potential question only for KPSC, not for UPSC. Land acquisition. This comes in disaster management because there are displacement issues. You can use it also in GS3. So you can read the issues and the recent cases because you can use these as examples in mains questions. This is not a prelims related question. Elephant issue. This is environmental issue, human-animal conflict. Disaster resilience, again a potential disaster management issue. A very important topic from polity, right to be forgotten. This has been in news for around 2-3 years now. Free travel scheme, this you can use as an example in, what do you say, election campaigning, all those examples. Okay. Make sure you read the editorials, even if you miss out on all the other articles, make sure you read the editorials because editorials gives you a holistic view. It will explain the issue, ongoing issue, the background of it, the reasons caused, the causation for the issue, and then the possible solutions because these are almost written by well-educated people. They might be the politicians or the researchers. So this in itself is a complete mains answer. So you will get all the points required to write a good answer.
So Jammu and Kashmir, this is a very potential question, even for internal security. Then governance issue. See, again NATO. NATO comes in international relations. This can be used for governance also. Read both the articles. This India needs to upgrade infrastructure, train coaches. So this is linked to GS3 syllabus, entire GS3 syllabus, not specific subjects. So this can be quoted in multiple papers. Delimitation, a very important topic in polity and governance. E20 is a topic for both environment and science and technology. There are hues and cries around E20. Make sure you know the advantages, disadvantages of it. NEET issue, which had happened, the paper leaks and the re-exam. This is a potential issue for governance, good governance, e-governance, everything. There was a LPG crisis. Do you remember recently? So, Red Sea and Strait of Hormuz, all these are choke points in international trade. So, make sure you know the mapping of Red Sea. What are the countries surrounded by the Red Sea and what are the passes Red Sea has? Wetland reserves. Read about wetlands. It's an environment question. This is a recent development in cancer treatment. So, this is under science and technology. ONGC. So you have to read about Mini Ratna, Navratna, and Maharatnas in economy. So ONGC is one of those. Lebanon and Israel, mapping, again important for mapping. Make sure you know all the countries, all the straits, all the seas in West Asia. It's a very potential question for prelims. You can avoid sports section. There are questions from sports section only for 2 years.
So it's like a gamble because you can't invest too much time in it. There will be so many tournaments, tests happening. You can't remember all the winners, all the competitors, all the finalists. So if you have enough time, if you're preparing, if you're focusing on writing even the state exams, then you can go through sports sheets. Or else for UPSC, it's not much of a hassle. Even if you are willing to read the sports section, make sure you go through Commonwealth Games. If there are any Olympics, next to Olympics, and only the games in which India had won previously, this year and previous year and the next year. I guess that's it. Right. Okay. So how your note should ideally look is, you'll write the topic, the background for it, or reasons. Why is important? Way forward. This and this is important with the mains perspective. And this is where you get the prelims question from, plus the meaning of key terms. This and this for the prelims, this and this for the mains. Any doubts? Have you started reading the newspaper? Really? Hmm, hmm, hmm. Hinduದು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಅದೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯೂ. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಟೂ ಬಲ್ಕಿ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸೈಸ್, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದು 35-40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಏನಾದರೂ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಇದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯೂ ಏನು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್, ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್, ಸೊ ಯು ಕಾಂಟ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಅದೊಂದಿದೆ. If you like reading newspaper, you can write. If you like reading the newspaper, you can read both Hindu and Indian Express. At least go through the paper. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಗೆಸ್ ಈವನ್ ದ ಹಿಂದೂ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು 2 hours, ಐ ಗೆಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಸಿಲೆಬಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಲಿಂಕೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ದ ವರ್ಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನ್ಯಾನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಲಿ, AI ಆಗಲಿ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇದೆ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ there are few telegram channels which highlight the important news and send it to you. ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಡ್ರೈನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಬೈ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್. ಮೊದಲು ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಸಿಲೆಬಸ್, ಯು ವಿಲ್ ನೋ ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗೂ ಅದೇ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಶೀಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಇಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ವರ್ಗೂ ಓದಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ 5 hours. ಮಿಕ್ಕಿದ ಯಾವಾಗ ಓದ್ತೀರಾ? ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಸಿಲೆಬಸ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಲಿಂಕೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಮೈಟ್ ಟೇಕ್ ಅರೌಂಡ್ 1 month ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರಿಪ್ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಸೊ
I'll do this for around 15 days so that ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಲಿಂಕೇಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಇಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. I'll be starting with economy today. ಮೊದಲು ಓವರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೌ ಇಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ. Economy is important both with the perspective of prelims and mains. It's a very strong pillar for prelims because you can expect around 18 to 20 questions from economy. 100 questions only, you can expect major chunk from economy, polity, and environment, including geography part. So these are the three main pillars for prelims. This will constitute around 60 to 65 questions in itself. Mains only, it comes under GS3 paper. So current affairs ek tumba link agate paper. The static part is relevant both for prelims and mains, but mains ek nim solpa value addition ಜಾಸ್ತಿ agate. So we'll be going through money, importance of money, enak money, evolution of money, the functions of money, what is the use of money. Then we'll be going through banking structure because money idre you need banks to handle it. You need an institutional framework. So we'll be going through that. Then the quantitative measures and the qualitative measure. Qualitative measures. You'll be having daily MCQ practice and weekly MCQ practice on Sundays. ಇವಾಗ there will be loan ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. So that is all due to NPA crisis. ಇದು ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಂತ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್. ದೆನ್ ಇವಾಗ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜಾಮ್ ಟ್ರಿನಿಟಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ದು, ಗ್ರಾಸರಿದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಲಿಂಕ್ ಟು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. Human capital formation, how to focus on education, employment, research, growth and development of the country. It comes under human capital formation. The major issue of India, unemployment. Then national income, how it is calculated, how a country should run, what are the factors that affect the national income, the progress of the country. Everything comes under this. I'll be taking around 2 to 3 days for that. Inclusive growth. Inclusive means ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮವಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1 or 2 questions will be there on inclusive growth. Government budgeting. Every year you get a budget, you get a union budget and you get a state budget. So how is it planned? What are the factors that affect the budgeting? Who does it? And what are the parameters that the officials use before preparing a budget? Everything will come under this. Taxation, the issue of India. So we'll be going through taxation, all the direct taxes, indirect taxes, how it affects the salary holders, how taxation is for agricultural sector, which are the excluded sectors from taxation.
See, direct taxes, indirect taxes. Stock market ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಕೇಳಿದಿರಾ ಅಲ್ವಾ? So everything comes under money and capital market. So we'll go through basics, which is relevant to the examination. We'll be going through it. These are the terms related to it: equity, debt, investment, everything comes under stock market, capital market, that is. Now, when we look at the global level, transactions ಇರುತ್ತೆ between India and other countries, international level transactions ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. So how a credibility of a country can be measured is through balance of payments. The reserve money which we have, the reserve money which other countries have, there will be a international balance kind of, because ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ, ರುಪಿ ಬೀಳ್ತಿದೆ, ಡಾಲರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ, everything is linked to balance of payments. Forex reserves. So there will be some reserves every country holds. ಇದಕ್ಕೆ forex, foreign exchange. Forex is foreign exchange. So all these are integrated topics. Exchange rates. That is what I told about rupee and dollar. World Trade Organization. And you'll also read about World Bank, IMF, World Bank groups, the loaning, what do you say, how the World Bank lends loans, which countries can take loans, which can't, what are the parameters to avail the loans, everything will come under this. These are mainly important for the means perspective. So before LPG reforms, liberalization, privatization and globalization reforms of 1991, ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ 5-year ಪ್ಲಾನ್ಸ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ದಟ್ ವಾಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ದೇ ಟ್ರೈಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ವರ್ ಓನ್ಲಿ 3 or 4 plans continued after that. And 2015 ಅಂತೂ there are no 5-year plans. Because Niti Aayog came into picture, the planning committee got eliminated. So this historical perspective is relevant to mains. There will be a question on LPG reforms. So we'll, these 1991 reforms and all, we'll be studying with mains perspective. PPP models, public-private partnership. So India is aiming towards more of PPP investments because government debt is tumba ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. So private sector has been playing a key role. So we'll be reading about the types of PPP models which are present in India right now. This is related to agriculture and allied sector. Agriculture is important with mains perspective as well as prelims perspective, but prelims alli basics ಕೇಳ್ತಾರೆ. Like rabi crops, kharif crops, cropping system ಏನಿದೆ, the Nives technology, ಆ ತರದ prelims question ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Mains is more of analysis oriented. What are the problems that farmers face? Committee report ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ for doubling farmer income, ಆ ತರದೆಲ್ಲ mains ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Agriculture marketing, APMC ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. So, and supply chain. We also focus on food processing industries. Farm to plate ಅಂತಾರೆ, or farm to factory ಅಂತನೂ ಅಂತಾರೆ. So this is a very booming sector right now because ಇವಾಗ ಹೇಗೆ, for example, lace chips ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, for example. The farmer who grows potato will be earning very less, but the company which is preparing the chips will be earning tenfold. So this is a upcoming what do you say, proposal where farmers get to share the profit. We have land reforms which were done in post-independence era. This will be linked to your post-independence syllabus too. Intellectual property rights, trademarks agli, patents agli. Actually, India is way beyond in patents.
ನಮ್ದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಚ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ innovation. So we'll be reading about all the different types of IPRs, the effect on India, what is India looking forward to, and this is also a mains question. This is very important for mains. So as I told, you will be having daily MCQ questions followed by a weekly test on Sundays. 50 question test irutte every Sunday for prelims. Throughout the week ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, you have to revise it on Saturday and appear for the test on Sunday. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆನಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ? Okay, I'll come to it. First NCERT ಬೇಕು, 11th ಇದೆ, 12th ಇದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರೋದು. And there's something called I don't remember the exact name. It's something called Indian development or some economic development. Okay, yeah, Indian economic development alva. So these two are the important NCERTs. Macroeconomics ಇಂದ direct questions ಬರುತ್ತೆ for the prelims. And this is important for the mains. Apart from this, the standard book will be, I'll give you multiple options. All are equally good, but personally what I would suggest is Sriram IAS, because this book has a very simple language. It's filled with examples to make you understand better. Also, there's another, this is quite bulky. Idral problem in Bharatanda, it's just dumping of information. If you are okay without pictures, without examples, too much of information, and it has everything that is relevant and not relevant to the exam. So if you are good at picking the topics which are relevant to the exam, then you can go to this. If you want something which is spoon-fed, you can go to this. It's up to you. But NCERTs are a must. You can't skip NCERTs. Sanjay Verma book is good for mains because it's hardly 200 pages. Prelims content ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. So you can refer it for mains. It is a good book. But ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ there's no updation of the book. It's republished again and again. Data ಆಗಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. This has too much of prelims information. Main ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ information ಇದೆ. And after also economy ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ for the mains perspective, current affairs based ತುಂಬಾ questions ಇರುತ್ತೆ. There are hardly 3 or 4 questions that come from the static. So that static information will be covered in Sriram or in Ramesh Singh also. There is no problem in both. But Ramesh Singh ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, they have included all the budget, economic survey in the book itself. So ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬಾ ಬಲ್ಕಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ and you don't get the motivation to read it because the lesser the pages you can read effectively. So Sriram ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there are concepts important for the prelims. Focus is mainly on the prelims. Mains concepts ಇದೆ, but you have to integrate it with the current affairs. That is equivalent to Sriram. Both are equally good. You can refer to that. ಒಂದೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, make your notes, make your own notes, folder wise ಇರಲಿ. Go through the, see how your note should be is, how should I? GS3 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ನಿಮ್ದು ಎಕಾನಮಿ ಇರುತ್ತೆ.
If you are writing in notebooks, it's well and good. If you are comfortable with A4 sheets, make sure you take sheets. This note preparing will be after your 3 to 4 readings of the books. Direct notes ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಬುಕ್ ಓದ್ತೀರಾ, ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ, ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ನೋಟ್ಸಲ್ಲೂ ಬರೋದು. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಪೇಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ದ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್, ನೋಟ್ಸ್ ನಾವು ಬರ್ಸಿರೋ ನೋಟ್ಸ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ವೈಸ್, ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಬುಕ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಹೆಡಿಂಗ್ ಬರ್ಕೋತೀರಾ. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗಂತ ಏನೇನ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ important information is there, you can write it down. And then for the mains, also use technology. There's no harm in using ChatGPT, Gemini, anything. You can use it because AI gives you excellent introduction and conclusions. This I've done during my mains, so you can also do it. It's language tumba polished ಆಗಿರುತ್ತೆ. You don't need to do extra efforts of finding the introduction and conclusion for it. So use technology. Introduction ಬರ್ಕೋತೀರಾ, ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ you'll be writing all the reasons, impacts, challenges, way forward. Every topic get reasons, also make sure you have plenty of diagrams. ನೀವು ಅವಾಗಲೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ how to use the newspaper content in the notes anta. You can add those to examples, then data. This will be for the mains part. Prelims ಗೆ ಇದೇನು ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. Prelims is more of concept based. So introduction followed by all these content. You will take another sheet, ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲೂ, followed by conclusion. Every topic 3 sheets ಈ ತರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೋಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ GS ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there will be either 10 marker or 15 marker questions. ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ 20 marker question ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ GS it's only 10 marks or 15 marks. So 15 mark question is for 3 pages. So you should have enough content to write a 3-page answer. So be it any topic, don't limit it to 2 pages. Make sure you make a notes of 3 pages so that you can replicate in the answer sheet. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆನಾ ಹೌ ಟು ಕ್ಲಾಸ್ Tamil Nadu NCERT, no? That's for history, I guess. Okay, I've not heard of this. Tamil Nadu NCERT is mostly for history because it's very concise. Adu one reference suggest ಮಾಡ್ತಾರೆ, but it's for history, not for economy. Survey ಬರ್ಲಿ. Next year ಬರುತ್ತಲ್ಲ, because this year survey is not relevant for the. Because ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ your prelims will be in May or June. So February ಅಲ್ಲಿ you will get budget, and March ವರೆಗೂ you will get economic survey. Sorry, survey and then budget. So ಆ ವರ್ಷದ ಏನಿರುತ್ತೆ that will be important for the prelims and mains. This year it's of no use even if you read it. But to understand the key concepts, you can go through it.
because every budget and survey will have definitions. ಅದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ prelims questions, but it will repeat every year. Data ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು. ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆನಾ? I'll start with the class, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಆದ್ರೂ ಸಿಕ್ತಾ? ದ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಟ್. So today, what is the what? As I've told already, economy only will be getting around 18 to 20 questions. And major, I'll be starting with the major important topics because sumne basics anta helkondu allinta questions barala. So I'll jump to the important topics which are high yielding questions barutte, and later we'll deal with the smaller topics. That is what I've planned because input output ratio beko for any exam. So I'll be starting with money and banking today. Make running notes through it. If there is too much of content, I'll be giving a PDF, but these are concept based. So it's better if you write in your own language. Running notes ಮಾಡ್ತೀರಿ. So we'll look into the evolution of money. Why money was created. ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, in prehistorical times, there was exchange of goods. If, for example, if I have tomatoes and I need onion, so there should be a seller who is giving me onions, and there should be a potential buyer for my for the tomatoes. So nan onions ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ I should, first thing is I should find a person. Second is these are perishable goods. You can't store potatoes and all for more than a month. And tomatoes, for example, it will get spoiled in a week. So problem in ಬರ್ತಿತ್ತು, with the population, you have to find a potential buyer and a seller. So this is something called as double coincidence of wants. I'll explain the meaning. Double because there are two people involved in this, a buyer and a seller. Coincidence is this should happen at a point of time, not after a month, not after a year. When the need arises, this should happen. And want is there should be a necessity. So this is called as double coincidence of wants. So ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, with evolution, with development of human, so what people started is will try to use some commodity as a standard. So then came the shells. Cowrie shells ಅಂತಾರೆ. You'll get on the beaches ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ shells. So those are the shells. So what people started doing is, I'll give you 10 shells, give me this commodity. I'll give you 100 for this, give me this. So this started evolving as a standard. But ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ನೀಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, because shells was mostly a it was mostly a tribal concept. Because ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಬಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ people used to judge a economic status of a person through the amount of shells he has. But it was not equivalent in every society. Because, for example, ನಾವಿವಾಗ ಶೆಲ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ರೆ ಇದಕ್ಕೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So then what happens is coinage system started. ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ, ಮೊದಲು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಬಂತು, then silver, then copper, then bronze,
This started evolving with the civilization. Even these were not standardized across the nation. So then, with the development of economy, what happened is people started using the concept of money. Money arise, and this will be monitored by a institution. For example, India RBI is there, USL Central Bank is there. So everything is looked after by the institution to make sure there's a standardized plan and usage of the commodity. So I'll give you this barter system. There was a barter system, as I told. Note down. ಇದೇನ್ ಬರಿತೀನಲ್ಲ ನೋಟಿರ್ ನಾವು. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? Okay. So we'll move on to functions of money. What all money can do? It can be used as medium of exchange. This will eliminate the need of having a commodity with you every time. So money ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ it's a standardized base alva. So we can use it as a medium of exchange. I'll give you money, give me the goods. That will be condition. This will eliminate the double coincidence of wants, which I talked about. It is also a unit of account. Unit, because we have money smaller as 1 rupee. So 10 rupees is equivalent to 10 coins of 1 rupee, right? So it can be split into multiple units. It is universally acceptable. Okay. Store of value. Because if you're buying like 1 gram of gold, 14,000 is equivalent to 1 gram of gold. It has an intrinsic value built in it. It is dynamic. This is with reference to international status.
The dynamism is due to the exchange value it holds. In the present context, it is cashless. This is due to digital wallets. There's something called as Aadhaar enabled payment system. Then you have Jam Trinity. This is Jandan accounts. You are aware about digital wallets, right? The Phone Pay, Razor Pay, Paytm. So these are the functions of money. We'll move to modern forms of money. Questions come from this area. Prelims questions ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. So make sure you note it down well. Modern forms ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? First currency notes. Currency notes include paper notes and coins. So paper notes ಏನಾಗುತ್ತೆ? On behalf of the government, Government of India, RBI prints. Paper notes comes under responsibility of Government of India, but Government of India hatra ತುಂಬಾ other duties ಇರೋದ್ರಿಂದ on behalf of it, RBI takes the printing operations. So coins ಅಲ್ಲಿ it comes under Coinage Act. There's something called as Coinage Act because ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು statutory provisions ಇದ್ರೆ then there will be a power to, because as coins is a standardized medium, so you should have a statutory backing. So ಅದಕ್ಕೆ Coinage Act of India under there will be coins and this will be done by Government of India. Mintage is by the Government of India. So coins ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ there can be maximum coinage values up to 1000 rupees itself. You can't go beyond 1000 rupees. So it can actually start from 50 paise to 1000 rupees. But what government has done is we still have 50 paise coins, but it's only till 20 rupees now. People don't use this. This is actually valid, but we don't have the coins. Done? There's a unique scenario for 1 rupee because this can be a coin. This can also be a paper note. This is the exception. This is regarding currency. But there are few features of currency regarding why the currency is important.
Because it is authorized by government. ನೀವು ಕರೆನ್ಸಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಸೋಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಇಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. It has no intrinsic value. Intrinsic andre there will be a value in itself. For example, gold has a value. But when it comes to currency notes, it's just a paper. It's the government which gives it a value. Because ಸುಟ್ಟಾಕ್ಬೋದು ನೋಟ್ಸ್ನ, ಬಟ್ ಅದು ಏನು ₹10, ₹100, ₹200 ಅಂತ ನೋಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಅಥಾರಿಟಿ. Intrinsic means it has an innate value ಅನ್ನೋ ಥರ. The commodity has a value in itself ಅನ್ನೋ ಥರ. But when it comes to currency, since it's either minted or paper made, even a sheet of paper can't be considered as a currency because government doesn't authorize it. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Or I should explain. ಇವಾಗ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ₹10 ನೋಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೋ ಬರೀ ಪೇಪರ್ ಇದು, ಬಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಫೋಟೋ ಇರುತ್ತೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ₹10 ಏನಂತಾರೆ, ಕಿಮ್ಮತ್ ಅಂತಾರಲ್ವಾ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗೋದು. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಅಥಾರಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಗೇನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ₹5 ಓಕೆ, ಇವಾಗ್ಲೂ ಇದಾನ? ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ₹1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಡನ್ both by government of India and RBI. So I'll go through the ₹5 scenario and I'll let you know tomorrow. Budgetary limits ಬರುತ್ತೆ. Because there's something we talk about as fiscal deficit. There will be a loan for the country. ಅದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದೆನ್ ದ ಎಕಾನಮಿ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ, ಈವನ್ ಫಾರ್ ಬಿಕಾಸ್ there's a scenario. Zimbabwe ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ the economy had fell down so badly that people used to carry ಇವಾಗ ಟ್ರಾಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಟ್ರಾಲಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 kg ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ತರ ಆಗಿತ್ತು ಸಿನಾರಿಯೋ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕರೆನ್ಸಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಅದಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಲಿಮಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಯಿನ್ ₹10, ₹20 ಕಾಯಿನ್ಸ್ ತಗೊಳಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಅದು ಜನರಲ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅನ್ನೋ ತರ. I'll come to it. There's a crypto based ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. Okay, so intrinsic value, then it has zero interest. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ₹10 ನೋಟು 1 ತಿಂಗಳಿದ್ರೆ ಅದು ₹11 ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಝೀರೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನೋ ಒನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ₹11, ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಅನಾನಿಮಸ್ ಬೇರರ್. ಬೇರರ್ ಅಂದ್ರೆ someone who holds it.
ಸೊ ಅನಾನಿಮಸ್ ಇಸ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವರೇ ಓನರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಇವ್ರದ್ದೇ ಹೋಲ್ಡ್ ನನ್ನ ರುಪಿ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಇರಲ್ಲ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಆ ಪೇಪರ್ ನೋಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಾಯಿನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಓನರ್. I'll move to the next part. This is a prelims topic. ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದೆ, ಈ ವರ್ಷನೂ ಬಂದಿದೆ, ಹೋದ ವರ್ಷನೂ ಬಂದಿದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸಿನಿಯರ್ ಏಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮುಂಚೆ. ಇವಾಗ 100 rupees ನೋಟು. The cost of producing it, it's a sheet of paper, it will go through the machines, embellish ಆಗುತ್ತೆ. The cost of producing it might be 12 rupees. Consider it, example. But the value is 100 rupees. Cost of production 12 rupees. Difference ಏನು? 88. This is the profit earned by producing a currency, and this is called as seigniorage. I'll dictate the definition, write it down. The difference in the value of currency and the production cost of the currency is called seigniorage. It is equivalent to the profit earned by the government for printing. Important ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಂಚೆ ಸಿನಾರಿಯೋ ಇತ್ತು. ಬ್ಯಾಕ್ ವೆನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಕರೆನ್ಸಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 rupees ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ಟು RBI ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, 100 rupees ನೋಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಬರ್ತಾ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕರೆನ್ಸಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಷ್ಟು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ದ RBI ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10% ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ಸ್ಗೆ ಐ ಯೂಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಥರ. ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಫೇತ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಫೋರ್ ವೆನ್ ವಿ ವರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಸಲ್ತನೇಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಮುಘಲ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ದೇ ಸ್ವಿಚ್ ಟು ಕಾಪರ್ ಅಂಡ್ ಲೆದರ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್. ಅವಾಗ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಎಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ RBI ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಟು ದಿಸ್. RBI ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. Because economy is looked after by the government. So government gives a assurance that I'll be there if something goes wrong. We are done with currency. We'll move on to checks.
Okay, before this, I'll explain a concept called as legal tender. This is important for prelims. ಇವಾಗ prelims ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there will be a question, statement 1, statement 2, statement 3. Then there will the examiner will ask to select the correct statements among this. So options 1 and 2, 1 and 3 ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. So this concept comes under these statements. One statement ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. So legal tender ಅಂದ್ರೆ no one can refuse it because it is authorized by the government of India. If you go to a shop and give 100 rupees, he can't refuse it. So that is something called as legal tender because legal authority is there to accept it another. But check, okay, what happened? But check is not a legal tender. Iವಾಗ ನಾನು ಒಂದು shopkeeper ಹೋಗಿ, if I give a check and say I want the commodity, he can refuse it because check is a banking convenience. It's not a legal tender. There's something called as CTS, check truncation system. What happens is, if you are unable to carry the actual check, hard check to a bank, the bank takes you can take a picture of it and send it to the bank. The bank will send it to, there's a clearance section by the RBI. And then it is sent back to the bank. The acceptance is sent to the bank and then they'll give you the money. So, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ it is handled by RBI. Operated by NPCI. Sorry. National Payments Corporation of India. We'll move to cryptocurrency. Are you aware of cryptocurrency? ಹೂನಾ ಹೂನಾ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. I'll say whether it's correct or wrong. Correct. It's digital. Correct. Blockchain technology. Yes, it is. Yes. Blockchain technology. So, crypto, first, it is virtual and digital. Works on blockchain technology.
The examples of it is Bitcoin, most famous. Then you have something called as Monero. There are multiple cryptocurrency right now in the market. Any of you invest in cryptos? It's not illegal, it is not tracked because ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ there were profits from crypto, but ಆ profits ನ track ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, accountability ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ governmentಗೆ. Now what they have done is they have imposed a universal slab on crypto income too. I guess it's around 15 or 20%. I'll check it. ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಪ್ಟೋನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈವನ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಥ್ರೂ ದ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವ್. I'll explain how it works. I had a diagram like this. It's easier. Okay, I don't have it. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ one computer ಅಲ್ಲಿ they'll give a command for the transaction. This will be minted. There's something called as minters. Crypto minters ಅಂತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. These usually will be high configuration computers or supercomputers because it needs too much of energy, continuous power supply and too much of water for cooling system. Mint ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, because it is a crypto is a decentralized. Decentralized andre the authority is not concentrated. So everyone has a right over it. Everyone is aware of it. So mint ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the information will be passed on to the entire network. ಯಾರ್ಯಾರು ಆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಹತ್ರನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. There's something going to be added or deleted to the chain ಅಂತ. So ಇದಾದ್ಮೇಲೆ then the command will be executed. ಹೇಗಂದ್ರೆ see, this is the existing chain ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is the already existing chain. If you want to add a cryptocurrency to it, this information will be across all the three users idare andre all three users will have the information that a chain is going to be added, a block is going to be added anta. So that is why the benefit of crypto is the information is shared. Everyone is well aware of how many cryptocurrency is minted. So scarcity ಅವರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅವರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. These are also the issues when it comes to ಮಾನಿಟರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ which is not monitored by the government or the RBI, there will be a risk of fiscal deficit. ಅಂದ್ರೆ economy collapse ಆಗೋ ತರ ಇರುತ್ತೆ. Because everyone will be investing in it because it's a positives ಇದೆ, but there are also negatives because decentralized and people will be attracted to it. You can create the amount you need, you can delete it, so the fluctuation will be there. Economy because ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕಾನಮಿನ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 ರೂಪೀಸ್ನ ನೀವು 1000 ರೂಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ 100 ರೂಪೀಸ್ನ 10 ಪೈಸೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ there will be no universal value to it. ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಆರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. And every central bank is trying to build up their own digital currency. Even ಇಂಡಿಯಾಲ್ಲೂ CBDC ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ.
ಅದೇ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ, you need a specific configuration computers with all the facilities, electricity, water supply for the cooling system, and it will run for days. One mine ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ it takes multiple days to mine it. India ಅಲ್ಲಿ use ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ normal computers can't handle the load. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? Nice. So ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. No, it's not a legal tender. CBD, CBDC ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ, that is parallel to cryptocurrency, but it is not a cryptocurrency. Digital currency ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. Instead of carrying the paper notes and coins, ಈ ವಾಲೆಟ್ ತರ ಆ ತರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಬಟ್ ಈ ತರ ಅಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಹಾ, ಈ ರುಪಿ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಲೆಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್. ಐ ಕಮ್ ಟು ದಟ್. ನೋಡೋಣ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ? NFT ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ನಾನ್ ಫಂಜಿಬಲ್ ಟೋಕನ್. ಮೀಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೀಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಫಂಜಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫರ್ದರ್ ಅಂತ. Fungibility is division. When it is called non-fungible token is entirety ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. You can't be divided it. For example, ಇವಾಗ 100 rupees is equivalent to 100 coins of 1 rupee ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯೂಶುವಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕಾಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಫರ್ದರ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ ಇಟ್. ಎಂಟೈಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. There was a PYQ on this. Prelims PYQ ಇತ್ತು. Because this was very much in news 2 years back. Crypto ಜೊತೆನೂ this was in news. So there was a PYQ. It is unique. Usually artistic. So unique ಆಗಿರುತ್ತೆ. For example, a digital image of a painting. ಇವಾಗ MS ಹುಸೇನ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಮೇಜ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. It cannot be replicated.
Because it is unique, it cannot be replicated. It can be traded. Someone can sell it, someone can buy it, so it can be traded. As I told, it cannot be divided, and it represents digital version of real items. ನಾನ್ ಫಂಜಿಬಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್, ಬಟ್ NFT ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಮೇಜಸ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅದೇ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ MS ಹುಸೇನ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಜನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಅಂತ ಮಾರ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಸೊ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಫ್ ಸಮ್ಮನ್ ಎಲ್ಸ್ auctions it more than the value already paid, then it can be sold to him. It can be created. Yeah. E-rupee. There's something called e-rupee. Also, you have rupee. Spelling difference ಇದೆ, notice ಮಾಡಿ. So, e-rupee is by RBI. And rupee is by NPCI. NPCI is a corporation. I'll explain e-rupee first. It is by RBI. It is a digital wallet. Digital wallet in the sense that instead of carrying a 10 rupees note, you will have 10 rupees in your digital wallet. Ashte. It can be used for person to person transactions and person to merchant transaction. This is for business, this is for individual transactions. Person to person, person to merchant. That's commercial agi, business age. It has no interest. ಹೇಗೆ hard currency interest ಇರಲ್ಲ, so even e-rupee won't have any interest. This can be converted back into cash. For example, ನಿಮ್ಮ wallet ಅಲ್ಲಿ 1000 rupees ಇದೆ. If you transfer it back to your bank account and if you go to a bank and or a ATM and withdraw, it can be converted back into cash. ಆ ಥರ. For the rupee, it is by NPCI. It is usually a gift card or a SMS code or a QR code. You might be aware about Amazon gift cards. So rupee is tokenized, token ತರ ಒಂದು. So it has confidential details.
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ it has confidential details. It is more faster because ಇದೇನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ಈ ರೂಪಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಥ್ರೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕರೆನ್ಸಿ because you can't withdraw it back into cash. It's just a tokenized currency. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಲಾಟ್ರಿ ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲಿಂಕ್ ಟು ದಿಸ್. ನೀವು ಕೇರಳ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳ್ತಿದಾರ ತಾನೇ ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನೇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅದ್ರ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಕೇರಳ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ರಿ ವಿನ್ ಆಗಿ ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ನೋ ನೋ ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇದೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು NPCI ಅಷ್ಟೇ. I guess it got converted into small. Before it was payments bank ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 crores ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂ ವಿತ್ ಏನು ಅವ್ರದ್ದೇನು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಗ ರನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಇಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿಯರ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ನಾನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಿವನ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಬಿಫೋರ್? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕಾನಮಿ. National Payment Corporation of India. So it is a initiative of RBI plus Indian Bank Association. This is factual data. Prelims al question, expected question bandre you can under replicate agbidutte direct agi. It functions under payments and settlement system Act 2007. This is the statutory backing for this corporation. And it also functions under Companies Act 2013 as not for profit institution. The framework of the institution comes through Companies Act. The transactions,
The business is looked under Payments and Settlements Act. This is for how to build the NPCI. This is how it functions. Association. Banks Association. Question ಬಂದ್ರೆ acts ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. Statement based. Again, this will be in one of the statements. So operations. UPI ಅಲ್ಲಿ ಭೀಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? So this is operated by NPCI. ಇದೆಲ್ಲ this can be a multi-fact statement. For example, NPCI operates this, comma this ಅಂತ ಒಂದು statement ಇರುತ್ತೆ. One of these might not be operated. So ಅವಾಗ elimination ಅಲ್ಲಿ help ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ question solve ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ. So AEPS is operated by NPCI, Aadhaar enabled payment system. NETC. National Electronic Toll Collection. Highways ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟಾಗ್ ಏನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, that is through NETC. NACH. National Automated Clearing House. This is for low value, high transactions. For example, 10,000 transaction, but the value is only of 100 rupees. 100 rupees, 100 rupees, 100 rupees anta 10,000 transactions ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. So those are processed by NACH. ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ₹1 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ವಾಲೆಟ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆನಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ, those kind of transactions. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಾಲೆಟ್, ರೈಟ್? ಈ ವಾಲೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. I've not used it. I've heard of it, but I've not used. That's why ಯಾರಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ರೇಸರ್ ಪೇ? ಹಾ, ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ. ಓಕೆ. 5 minutes break. ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ ನೆನ್ನೆ ಸರ್? ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದನಾ? Because these are basic concepts. Because ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇನ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. Okay. I'll explain you it.
ಓಕೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಡೂ ದಟ್. ಐ ಡೂ ಇಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬ್ರೇಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ ಬರೋರು ಬರ್ಲಿ ಅಂತ. ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹ್ಮ್. ಅದೇ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ಆಗಿ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ? ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಈ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ mostly from the topics which I've explained, ಒಂದೆರಡು ಕ್ವೆಶನ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ಸ್ಗೆ. ಎವ್ರಿವನ್ ಕೇಮ್ ರೈಟ್? ಯಾರಾದ್ರು ಬರ್ಬೇಕಾ? I'll give you a very easy example. ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಎಲ್ರು? ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ admin will get a ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಟು ದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಹೇಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಇದೊಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸರ್ಸ್, ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋರು. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಯೂಸರ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಅಡ್ಮಿನ್ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. And when everyone accepts, then this block will be added. And even for the deletion, if everyone is okay with the deletion, then the block will be deleted. So the person-to-person network irutte, that's why it's called decentralized. Because everyone has equal control. There is no central authority over there. ಇವಾಗ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ there will be a new block added or removed. ಇವಾಗ ಓಕೆನಾ? So that's what, if there's a request to mint a coin, then everyone should accept it. Then a newer coin will be added. Because what happens is, the more coins are minted, the value becomes less. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಆಪಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ 10 ಪೀಸಸ್ ಇತ್ತು, ನಾವು 11 ಪೀಸಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದ ಶೇರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಫರ್ದರ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಇನ್ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಆಪಲ್ ಪೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. Someone demands for it and I'll be like, I've bought it for 10 rupees, you give me 100 rupees, then I'll give it to you. ಸೊ ಆ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫರ್ದರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್.
For every cryptocurrency like Bitcoin and all, there are few coins minted, and then those are traded further. It stopped at NACH, right? Hmm. Then you have IMPS. This is under NPCI. Immediate payment service. Immediate. So this means it's for 24/7. These are interbank transactions, transfer of money, and the limit is 1 rupee to 5 lakhs. There's something called as BBPS, Bharat Bill Payment System. For example, no, immediate payment system. This is done for bills. For example, Karnataka one website ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಗೋ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಇದರದು ಭಾರತ್ ಬಿಲ್ದು. So these are for repetitive transactions, everyday transactions like electricity bill, water, gas, DTH ಆ ಥರದ್ದು ಡೇ ಟು ಡೇ ಯೂಸೇಜ್ ಇದ್ದು. The basic information is NPCI under ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. This is an important topic, RTGS and NEFT. There is a previous year prelims question on this topic. So, real time gross settlement. This means national electronic fund transfer. So, real time andre this will be done immediately when the transaction is conducted. Real time, on the point another. So, this is minimum 2 lakhs because it is done usually for business transactions. 2 lakhs ಅಂತ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. That is for RTGS. Because it handles money in a bulk, the fees charged is usually higher. This is handled by RBI. And for NEFT, there is no like minimum, you can do anything from 1 rupee also.
So there's no minimum amount that has been allocated. And then this is usually batch-wise settlement. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಬೈ ನೆಫ್ಟ್. So batch wise settlement, it usually takes from 30 minutes to 1 hour to settle the transaction. Because what they do is like from, for example, 10 ಇಂದ 10:30 ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So since it is not real time, the fees is less. I guess the fees is like 5 rupees for each transaction. Exact ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. I guess anything below. Okay. ATM full form ಏನು? Because back ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ all time money ಅಂತಿದ್ರು. Automated teller machine. This is also operated by NPCI. No, it's not. ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸಿಮಿಲರ್ ವಿತ್ NFT. There is no central authority anywhere handling NFTs. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ there's something called as types of ATMs. We go to withdraw money from the ATM, but we don't notice the types of ATMs. There's something called as bank ATM. ಇದು ಕಾಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, that is better. Bank ATMs are owned by the same bank, parent bank ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, and it is operated by the same bank. For example, if it's a SBI ATM, the operation is also by SBI, the ownership is also by SBI. There's something called as brown label. ಹೇಳಿ ಸರ್. Okay. ಇದು ಲೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ATM ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ನಾಟ್ ದ ಮಷೀನ್. ಮಷೀನ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಆ ತರ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ರೌನ್ ಲೇಬಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂಶಲಿ ದ ಬೋರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಬ್ರೌನ್ ಲೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಟ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. Any company usually or a private bank ಅವ್ರು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. That's why it's called brown label. But brown label ಅಲ್ಲಿ the bank logo will be present. There's something called as white labeled ATM. So ಅವಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. It is owned and both owned and operated by third party. So the building agli, ATM machine agli, operations agli, everything will be by third party. Only the accounts will be linked to the parent bank. This has no bank logo.
So then there's something called as green ATM. Idu important alla, I'm just giving it for your information. Green ATMs are for agriculture. Then there's pink ATM. These are for women accounts. Then there's yellow ATMs for e-commerce transactions. E-commerce are like Amazon, Flipkart, Meesho, everything comes under e-commerce. Even Blinkit, Zepto. These are very rare to find. You don't see these usually. It's either the white label or the normal ATMs that you get. Aita? This is a PYQ. There's something called as merchant discount rate. Linkage ಏನಿಲ್ಲ, this is just a concept. ಮೊದಲೇನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ವೆನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವರ್ ರೇರ್, ಯೂಶಲಿ ವೆನ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಸ್ವೈಪ್ ಅ ಕಾರ್ಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದೇನಾದ್ರೂ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾರ್ಡ್ ಮಷೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ವುಡ್ ಗೆಟ್ ಅ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ 100 ರೂಪೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದೇನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಓನರ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಶಾಪ್ ಓನರು, ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಪೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 ರೂಪೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ದ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ವುಡ್ ಬಿ 55 ರೂಪೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಓನರ್, ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್. ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ, ಏನಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡಾಗ ದ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಪೇ 10 ರೂಪೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಇಟ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೋ ತರ. ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. Merchant discount rate is a fees the businessman had to pay for a payment processed by debit or credit card it affects the margin or profit of the business. Now we will discuss about types of deposits. Bank deposits. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಯೂಶಲಿ ಎಸ್ ಬಿ ಅಂತೀವಿ, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. All these are demand deposit because when there is a demand for money, the bank has to process it. So it is withdrawn anytime. Current account.
Then there is something called as overdraft. For example, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1000 rupees ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. But I need 1200. So I'll give a overdraft request to the bank saying I need 1200. So this 200 will be something like a loan given on my account. Correct. If you have a bank account, then you can access this. Functioning ಇರ್ಬೇಕು. Are you asking or you are telling me? ಹಾ. No. Current account. Correct. Then there comes something called as term or fixed deposit. ಮನೇಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ FD ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ. This is the FD they speak about. For example, you keep 1 lakh as FD for 1 year for 7% of interest. So ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ 1 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ after 1 year. But if you are trying to withdraw this before 1 year, there will be a penalty charges. For example, it's 7% ಕೊಡಕ್ಕಿಂತ might be they'll give you 6% on the amount for the duration and they'll give you principal plus interest. So this cannot be withdrawn ideally during the term. Penalty applicable for earlier request. Usually the interest rate is more for this. In one topic ಮಾಡ್ತೀನಿ, then we'll have a break for 10 minutes. Optional choose ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ? ಯಾವ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರೋ? Okay. So how many are yet to decide? Majority of you, right? I'll discuss that, how to choose your optional. I'll take like hardly 15 minutes or something. I'll give you a break before that. Yeah, pardon. Because usually bank charges ಹೇಗಿದೆ ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ usually if it's a saving bank they give you around 4% or 4.5% interest ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಇರತ್ತಲ್ವಾ, so that usually earns around 4 to 5% of interest. But FD, because you are keeping the amount with the bank for a longer duration, they give more interest rate. This will be around 7 to 8%. For example, if ಇಲ್ಲಿ 100 rupeesಗೆ 4 rupees extra ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ 100 rupeesಗೆ 8 rupees extra ಕೊಡ್ತಾರೆ. So it earns a greater interest rate. Measures of money supply.
Prelims important. I'll explain this, but by heart the formulas. Direct questions ಬರುತ್ತೆ. So what money supply means is money available at a current point in time. So measures under we have M0, M1, M2, M3, M4 anta. These are different measures. I'll explain individually. M0 is, write this down. This is the formula. Currency in circulation plus bankers deposit with RBI plus other deposits with RBI is equal to so what basically M0 is, ಇವಾಗ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಕಾನಮಿ ರನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಐ ನೀಡ್ $1 billion $1 billion ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ RBI prints it. ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ಥ್ರೂ ಲೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಸೊ M0 ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮನಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕಾನಮಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಯಿನ್ಸ್, ಪೇಪರ್ ನೋಟ್ಸ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಈಸ್ M0. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಯೂಸ್, ಹಾರ್ಡ್ ಕರೆನ್ಸಿ. Then the bankers deposit with RBI. To ensure that a bank runs effectively, every bank, for example, ಅವ್ರ ಹತ್ರ 100 crores ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. one bank, for example, SBI ಹತ್ರ 100 crores ಇದೆ. It will keep 10 crores aside. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲೋನ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದು ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಆಸ್ ರಿಸರ್ವ್ either with itself or with the RBI. So these include the reserve amount. So in totality, everything, every money included in the economy is M0. ನೀವು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದನು, ಇಟ್ ಇಸ್ M0. I can do this. ಹಾ, ಫೋರೆಕ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. G-Secs ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತ. ಓನ್ಲಿ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ M1 is currency with public. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಕರೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ M1. ದೆನ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ FD ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್. ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಲಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಅದಷ್ಟೇ ಬರೋದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ.
and other deposits with the bank. So when you compare this with M0, this is a narrower money. M2 is M1 plus savings deposit. So M2 will include M1. Everything in M1 plus deposits in post office. So this in totality will give you deposits in bank plus post office. Because even today, many people have their deposits in post offices. Either because they provide a higher rate of interest or because of lack of awareness about other banking systems. Circulation is. These two are usually called as narrower money. Then you have M3. M3 is M1 plus il barutte time deposits. So fixed deposits alla you consider it over here. Because M1 alli we only consider demand deposits, you will be considering time deposits over here. And M4 is M3, this in totality, plus time deposits again with post office. So these are called as broad money. The term deposits, time deposits, fixed deposits, everything. Okay, post office. This is with bank, this is with post office. Also, this excludes something called as national. Oh, sorry, I'll write the full form. National saving certificates. This is a prelims pointer. These are not included. So M1, M2, M3, M4. These are broad. These are narrow. It's statement al barutte. These two words. Government issue ಮಾಡುತ್ತೆ. How we have fixed deposits ಅಲ್ವಾ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. So in total ಇವತ್ತು ಏನೇನ್ whatever we learned important ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಲ್ಲಿ functions of money important ಆಗುತ್ತೆ. These will be statement based questions. 3 statement, 2 statement questions ಬರುತ್ತೆ. Then you have to find out which is correct, which is wrong. ಆ ತರ ಬರುತ್ತೆ questions usually. Then the currency, paper notes
ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಯಾರು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Then the term senior age, that is important. Cryptocurrency will be important from mains perspective. There will be a question either in economy or with linkage with science and technology, because every science and technology and economy comes under GS3 paper. So link ಮಾಡಿ question ಕೇಳ್ತಾರೆ, mains question ಬರುತ್ತೆ. NFT is a prelims question. Then the difference between e-rupee and rupee. This is a potential prelims question. Then this measure of money supply. M0, M1, M2, M3, M4. ಬಯಾಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವೆಶನ್. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದನಾ? ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್, ರಿವೈಸ್ ದಿಸ್. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ. ಐ ಆಮ್ ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ದಟ್. Because these topics are in linkage. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್, ರಿವೈಸ್ ಇಟ್. ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಐ ಆಸ್ಕ್. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಏನಾದ್ರು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದಾರಾ? ಓಕೆ, ಐ ಆಸ್ಕ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಆಡ್ ಮಿ ಓವರ್ ದೇರ್. ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಶೇರ್ ಅವರು? ಓಕೆ, ಐ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್. ನಾನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಶೇರ್ಡ್ ಇಟ್ ಟು ಹಿಮ್, ಮೇ ಬಿ ಮರ್ತೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಐ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಶುವಲಿ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಈ ವೀಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕಳಿಸ್ತಿರ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. I'll give you my number. ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾರು, ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಓಕೆ ಫಾರ್ ವಾಟ್ಸಪ್. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್. ಬಟ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಮೆಸೇಜ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೀ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈನ್. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದ, ಆರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಿಫೋರ್? ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಓಕೆ, ನಾವು TCS ಔಟ್ಪುಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು. Any doubts apart from the subject? Anything, preparation, life, anything? I'll do it after 10 minutes. I'll give you a break for 10 minutes, then we can discuss that. I've been in this field since 2021. So anytime you doubt yourself, you feel lonely, if you
are not sure about your choices, I'm okay to talk to. You can come meet me over there, discuss your issues, I'll resolve them. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯನ, ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅ ಮೆಂಟರ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ದರ್. ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ? ಹಾ, ನಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾರ್ 10 minutes, 5 or 10, ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ, ನೀವು ಹೇಳ್ದಷ್ಟು. 10 5? ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ಟರ್ 10 minutes. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ 2014 ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು, 18 ಪಾಸ್ ಔಟು. ದೆನ್ ಟಿಲ್ 2020 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ತುಮಕೂರು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಇನ್ 2020 ಡಿಸೆಂಬರ್. ದೆನ್ ಇನ್ 2021 ನವೆಂಬರ್ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಐ ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್. ದೆನ್ ಐ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು. ದೆನ್ ಐ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ದೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್. ಐ ಕಾಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಹಾರ್ಡರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 3 attempts ನಾನು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಫಾರ್ ಮೈ 4th attempt ಐ ವೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. So because mains is never a hurdle for me. So prelims ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. I went to the interview. I didn't clear because I got very low in interview. Then I gave KPSC. So KPSC ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇದು, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಮೈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನಡೀತಿದೆ, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ 2 interviews and 1 KPSC interview. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ 2 attempts ನಾನು CSAT ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ GS ಆಗಲಿಲ್ಲ. 2023 ಪೇಪರ್ ವಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ಟಫ್. ಸೊ ಆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಆಯಿತು, ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್. ಬಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಐ ಗಾಟ್ 120 ಇನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಲೋವರ್ ದನ್ ದ ಆವ್ರೇಜ್. ಸೊ ಈವನ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಾಟ್ 160 ಐ ವುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಂಗೆ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ either it's because of the board or the timing. ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇತ್ತು, ಸೊ ಬೈ ದೆನ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್. ನಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡೋ ಮುಂಚೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಎದ್ದು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರು. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಪರ್ ಡೇ, ಪ್ರೀನೂನ್, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಾದ್ಮೇಲೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಒಂದೊಂದು ಚೇರ್ಮನ್ ಹತ್ರನೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ 5 or 6 round tables. Every round table will go to a board. ಆ ಥರ. ವೆರಿ ಮಚ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ವೆರಿ ಮಚ್. ಅದು ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಡೋದು, ಬಟ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ. ನಂದಿನ್ನ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್. ಇಲ್ಲಿರೋ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್.
To ಅಂದ್ರೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೇನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀತೀವಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಂಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಮೈ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ethics and essay. I score very well over there. GS 1, 2, 3, 4 ಅಲ್ಲಿ 2 is again a stronger area for me. So ನನ್ನ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಗಾಟ್ 760. Cut off was around 718 or 720 something. And second time I got 800 something. Practice ಬೇಕು ಮೇನ್ಸಿಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಹೌ ಯು ಡೆಲಿವರ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯು ವಿಲ್ ನೋ ಫ್ಯೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ವುಡ್ ಬಿ 1 or 2 questions ವಿಚ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌ ಟು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನಾ ಫೇಕ್ ಇಟ್ ಟಿಲ್ ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಫೇಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅದು ಒಂದು ಆರ್ಟು ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಆಸ್ ಯು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಬರುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಆ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ದ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓವರ್ ದೇರ್. ಹಾ, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್, ಇವಾಗ ಇದು ಮೇನ್ಸ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇರ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ವೆಶನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ರೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿದಿನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ 10 mark question, there will be 2 sheets. This will be page 1, this will be page 2. Page 3 ಗೆ again there will be margins and there will be question and question number. So again blank space ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತೀವಿ, then we'll write it for the next page. ಆ ಥರ ಎವ್ರಿ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ 35 marks. ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಡ್ ಅವ್ರೇನ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ 10 markersಗೆ ಇಟ್ಸ್ 150 words. 20 marks, it's 250 words. No one counts how much words you have written. But margin cross ಆಗಬಾರ್ದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹೌ ಮಚ್ ಗೊತ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಬರಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 3 hours ಅಲ್ಲ 4 hours ಪೇಪರ್ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಆನ್ ಪ್ಲೇನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ diagrams play a very important role in scoring well. And at least 20 questions ಇರುತ್ತೆ total. 10 marks, there will be 10 questions and 10 questions for 20 marks. I had at least diagrams for 17 of the questions. ಏನೋ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಪೀಪಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ 1, 2, 3 ಈ ತರ ಬರೀತಾರೆ. ವೆನ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೈಗ್ರಾಮ್, ವಾಟ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋದು 1, 2, 3. ವಿಜುವಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಶ್ಯೂ. ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ KPSC ಅಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? Okay, so what had happened in KPSC mains is first they had announced that only ball pens are allowed. But ಆಮೇಲೆ ಜೆಲ್ ಪೆನ್ಸು ಅಲೌ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎನಿ ಪೆನ್ ಇಸ್ ಓಕೆ, ಬ್ಲೂ ಆರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಬರಿತೀವಿ, ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಲ್ ಪೆನ್. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ದಟ್ ಎನ್ಸರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಲ್ ಪೆನ್. ಮೇನ್ಸಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಪೈಲಟ್ ಪೆನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜೆಲ್ ಪೆನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾ, ಟೈಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. ಪೀಪಲ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಎಂತ ಏನೇ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಆದ್ರೂ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಯು ಡ್ರಾ ವಿತ್ ದ ಪೆನ್.
ಹ್ಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ. ಹ್ಮ್ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಇಸ್ ವೆನ್ ಯು ಮೆನ್ಷನ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಇನ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅನಾನಿಮಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ಯಾಮು ಅದು ಇದು ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರಿಬಾರ್ದು. ದೆನ್ ಊರು, ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ಸ್ಟೇಟು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ. ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಏನಿರಲ್ಲ. ಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡಂಟ್ ರಿವೀಲ್ ಯುವರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ 25 or 35 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಮಾರ್ಜಿನ್ಸ್ ಅದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಇದೆ. ಯು ಶುಡಂಟ್ ಈವನ್ ಅ ಲೆಟರ್ ಶುಡಂಟ್ ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನ್. ಅದೇ ಮಾಕಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ವೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದೋಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಆಲ್ಸೋ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಆಲ್ಸೋ ಓಂ ಶಿವಾಯ ಅದೆಲ್ಲ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರಿಬಾರ್ದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಳಿ. ಎಸ್ಸೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್, ಇವನ್ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲೇ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶ್ಲೋಕ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರಿತೀವಿ ಇವಾಗ. ನಮ್ಮ ಈ ತರ ಬರೆದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. UPSC ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಇವಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಸಮ್ ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಟೀಮ್. What I have heard is, because this is very opaque, no one knows exactly what happens during the evaluation, but as per my knowledge, because ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಒಬ್ರು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು UPSC ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಲೆಟರ್ಸ್ ಕಳ್ಸುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬೇಕು ನೀವು ಬನ್ನಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ. ಸೊ there's UPSC Bhavan, where interview takes place. There's another building next to it. So that is administrative block. Usually they use that for the evaluation. So one thinglu like when they enter, phones won't be allowed. Any electronic devices will not be there. They have to evaluate the paper. They'll send them back. Usually per paper charges ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. So ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ PhD ಹೋಲ್ಡರ್ಸೇ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಈವನ್ ಇನ್ KPSC ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಡೂ ಇಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಪ್ಷನಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ನೆವರ್ ನೋ UPSC ಮೆಂಬರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಆ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪೇಪರ್ ಆಗಲಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ GSTL ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆನಾ, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕಾನಮಿಸ್ಟ್, ಸಮ್ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಪಾರ್ಟ್ ವೈಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರೂಲ್. KPSC ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ, ಮಾಡೆಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿಲ್ವಾ, ತುಂಬಾ ಒಪೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಮೇನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಒಪೇಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ 3-4 ಟಾಪರ್ ಕಾಪಿ ನೋಡಿ,
ಒಬ್ರು ತುಂಬಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ದು ಆವ್ರೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಹೂ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎರರ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ, ಬಟ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೂಶಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ತರ. ಸೊ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಬಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೀಡೇಬಲ್, ಲೆಜಿಬಲ್, ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಟು ಗೋ ದಟ್. ತುಂಬಾ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ, ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಕಾಪಿ ಅಂಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಅದು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಲ್ ಗಿವ್ ಲೆಸರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಹ್ಮ್ ಹಾ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮ್ಯಾನಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅಕ್ಯುರಸಿ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಅದ್ ಮುಂಚೆ ಅಂತಾನು, ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಮೇನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಾವು 5 or 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ತುಂಬಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ 10 out of 10, ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸನ್ ಅಲ್ವಾ? ಬರೆಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಲೆಸರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪೀಪಲ್ ಡೂ ದಟ್. ಈವನ್ ಇನ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೂ ದಟ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಯುವರ್ ಆಪ್ಷನಲ್? ಯಾವ್ಯಾವ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇರೋದು? ಇಬ್ರು. ನಿಮ್ದು ನಿಮ್ದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಓ, ಡಿಗ್ರಿನೂ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಎನಿ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದೆನಾ? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಬೀನ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಥಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಐ ಲಿಸ್ಟ್ ಡೌನ್ ದ ಆಪ್ಷನಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು. No need to write this. ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ? ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ದು? ಕಾಮರ್ಸ್. ನಿಮ್ದು? ನಿಮ್ದು? ಓಕೆ. ಈ ಸೈಡ್? ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಝೂಯಾಲಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಹ್ಮ್. Economics. So I'll give you a brief. Usually, if you have a optional subject which is completely your degree based, you can choose it because previous knowledge ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನೋಡಿರ್ತೀರ 3 ವರ್ಷ. 3 years, 3 years. 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 3
ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಇಟ್. You have to check whether there are resources available, test series available, guidance ಬೇಕು, classes ಬೇಕು. Okay, sorry. ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. It is there. Kannada literature agli, English literature, Marathi literature, everything is there. So what happens is when you are choosing an optional, first and foremost, ನಿಮ್ಗೆ subject ಅಲ್ಲಿ interest ಇರಬೇಕು. Because it is going to carry 500 marks of your mains paper. ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತೆ, paper 1 and paper 2. Usually across the optionals, it's like paper 1 is world view and paper 2 is India view, nationwide. So see, GS paper ella complete ಎಷ್ಟು weightage ಬರುತ್ತಲ್ಲ, how well you can score, that you can manage with optional. So interest ಇರಬೇಕು, ತುಂಬಾ interest ಬೇಕು to study it. Hold ಬೇಕು. If you have done a degree, if you're very much interested in that subject, you can carry forward it. ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗ್ಸಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗೋಯ್ತು, ಐ ಕಾಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್ ಮೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ another optional. Also make sure any institute, be it this or any other institute, gives you enough guidance for that optional. Mentor ಬೇಕೇ ಬೇಕು optionalsಗೆ. Then you should have a legitimate test series. So usually what I've come across my journey is history ಅಂದ್ರೆ for example BA MA ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ people take it up. Geography is a good option, but it takes around 4 to 5 months to master it. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ನಾಟ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ. Geography and geology. Geology, you can take it up if you are planning to write both civils and forestry. Forest services prelims. Are you aware of Indian Forest Services? Okay. Same prelims ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ UPSC or taking up only one optional. ಸೊ ನೀವು ಜಿಯಾಲಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಗೈಡೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಮೆಂಟರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೆಂಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪೇಪರ್ 2 ತುಂಬಾ ಡೈನಮಿಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಗಲಿ, ಅಂಡ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಡಿಸೈಫರ್. If you have a little bit problem in understanding English words, ಕೆಲವೊಂದು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ then you might have a problem here. But it's a good optional. But all these geography, history, public administration, PSIR and the technical subjects, degree subjects ಏನಿದೆ, you might need around 4 to 5 months of guidance for that. Then you have PSIR. This is Political Science and International Relations. Interest ಇದೆ international relations ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ, because this has a overlapping in GS also. You'll be reading international relations in GS3. So this has a overlapping. Guidance ಇದೆ, mentors ಇದ್ದಾರೆ, resources ತುಂಬಾ ಇದೆ, test series ಇದೆ, and it's a scoring optional. No doubt in that. Compared to PUBAD and PSIR, PUBAD is a little less scoring. ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಶೀಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಅದು ಆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ PUBAD is a little challenging. Anthro is again scoring, guidance ಇದೆ, mentors ಇದ್ದಾರೆ, test series ಸಿಗುತ್ತೆ, and it will take around 3 to 4 months. Even sociology will take around 3 to 4 months. Philosophy is an interesting topic, but philosophical orientation idre you'll enjoy the subject. But philosophy ge mostly Delhi based mentors and guidance sigadu. I'm not aware about philosophy optional in Bangalore. Sigutta guidance anta nange gottilla. Psychology is again subject specific. Degree idre ಮಾಡಬಹುದು. Management is also subject specific. Maths, physics, chemistry, statistics and engineering. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ these are very accuracy based subjects.
For example, ನಂದು electrical engineering. So I'll give you an example. Electrical engineering paper ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there will be 250 marks questions. But usually numericals irutte, formula based irutte. So all these subjects, problem in barutte andre, if you do it right, you are scoring absolutely, for example, 20 marks 20 marks ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ವೆರಿ ಮಚ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದೀಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್: ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಸಿವಿಲ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್, ಅಷ್ಟು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಝಾಲಜಿ, ಬಾಟ್ನಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಅದೇ ಮೊನೋಟನಿ ಅನ್ಸ್ಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 3 years. ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಟು ರೀಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ 1 year or 2 year, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಯುವರ್ ಜರ್ನಿ ವಿಲ್ ಬಿ. ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಲಾ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಜ್. ಲಾಯರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾರಾದ್ರು? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. Okay. So this is a very huge option. It will take like 5 to 6 months. Kannada literature is scoring, but ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಳೆಗನ್ನಡ ಅದು ಹೋಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೇಕು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮೇಲೆ. ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಗೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಓವರ್ ಆಲ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ. ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇಟ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಇಟ್ ವೆಲ್. ಹೋಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಲೈಕ್ BA ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಟಾಪಿಕ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಡೆಲ್ಲಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇದರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಕುವೆಂಪು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 260 to 280 ರೇಂಜ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಿತ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ. ತುಂಬಾ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಆವ್ರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, 20 marks 20 ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ದ ಸ್ಕೋರ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಅರೌಂಡ್ 420, 480. ಅಂಡ್ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಇನ್ ದ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ದ ಸ್ಕೋರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 280. ಸೊ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಆ ಥರದ್ದು ಸ್ಕೇಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.75. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಪೇಪರ್ದು ಕ್ವೆಶನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ಅ ಕಾಮನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, ಬಟ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕಾನಮಿ. ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲೂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕಾನಮಿ. ನೀವು ಯಾವ ಆಪ್ಷನಲ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಗೈಡೆನ್ಸಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೌ ಗುಡ್ ಯುವರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ನೀವು ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು 3-4 ಆಪ್ಷನಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್.
Then check for the guidance, mentorship, and test series. Then plan accordingly, because ಕೆಲವೊಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಲಾ ಫಾರ್ 6 months, GS takes a back step. You can't harm the GS preparation because you are choosing a optional of your interest ಅನ್ನೋ ಥರನೂ ಆಗಬಾರ್ದು. If people have done their LLB, ಅವಾಗ ಕಮಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, they can finish it soon. ಬಟ್ ಬರೀ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಲಾ ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವಾಗ. So you can narrow it down to 2 or 3 optionals. You can come and speak to us, speak to the mentors, then decide, because this is the right time to choose the optional. What I suggest is, no matter what you are going to study, how much hours you are going to put in, every main subject should be done by December. And from January or February, you should be exclusively in prelims mode. ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ತುಂಬಾ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಇದು ಓದಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ವಿ ವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ 22 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಲಿಟಿ, ಅಂಡ್ ಅಷ್ಟು ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬಾ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಫೋಕಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಆನ್ ಮೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 45 days 60 days ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಇರ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ನಾವು. ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕಾ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬಗ್ಗೆ? ನಂದು ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಆಪ್ಷನಲ್. ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ತೀರಾ ನೀವು? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್, okay, Anthro has a very short syllabus and it is mostly like 90% static. Okay, I'll give you an overview of that also. History is 100% static because nothing changes in history. Geography ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಆಯ್ತು, ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ರೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟೇ ದ ಸೇಮ್. ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಗಲಿ, ಜಿಯಾಲಜಿ ಆಗಲಿ. ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಪರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ರೆಲೆವೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ಆಗಲಿ, ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಆಗಲಿ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್, ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸೇಷನ್, ಅದೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ರೆಲೆವೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ 10 to 15% chances of dynamism. Then PubAd is very much dynamic when it comes to paper 2, and PSIR allu dynamism ಇದೆ paper 2 ಅಲ್ಲಿ, because Indian scenario discuss ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ current affairs linkage ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Anthro is somewhat static. You can say around 85-90% static. Philosophy static ಆಗುತ್ತೆ, psychology static ಆಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ. Then the ಡೈನಮಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಮಚ್, ಒಂದು 95% ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಐ ಫೀಲ್. ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಗ್ರಿಪ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈನಮಿಸಮ್ ಇರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓದೋದೇ ತಲೆನೋವು ಅಂದ್ರೆ it will affect your marks. Mathematics is actually very good, but ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 20/20, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 4 marks 5 marks. ಕಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೇಮ್ ಪೇಜಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಆಪ್ಷನ್, ಸೇಮ್ ಪೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ನನ್ನ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಂತಾನೆ, ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ 239, ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಸ್ 270. ಹೈ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ಫ್ಯೂ ಸ್ಕೋರ್ ವೆಲ್, ಅಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಚೆನ್ನಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ಯೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಹೈ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ತರಾನು ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ.
ಬೈ ಹ್ಯಾಟ್ ಹೊಡೆದು ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫ್ಯೂ ಚಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಹಾ ಹೌದು, ಪೋಯಮ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೋ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಪೇಪರ್. ಬಟ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓದ್ತಿರೋರು ಏನಂತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ರಿ ವೈಸ್ ಆ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾ, ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್, ಎನಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಹ್ಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಿಕಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇ 260, 65, 70 ಅದು ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲ್ಲ. ಹ್ಮ್, ಅದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. Before there was a case where few optional used to score like 310, 315, 320 ವರ್ಗುನು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಸ್ಕೋರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ 301, 303 ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ, 320 ವರ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಆ ಥರದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗಲೂ. ಬಿಕಾಸ್ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಅವ್ರ ಕಂಟೆಂಟ್ ತುಂಬ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್, ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಎಫರ್ಟ್ ಯು ಪುಟ್ ಇನ್, 100% ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಲಕ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಅಂತ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಂದೇ ಹೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ಮೇನ್ ಸ್ಕೋರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಐ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಇದರ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ essay or optional or GS or interview. If everything goes in your favor, one aspect will be there that will hurt you. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಇತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್ ದ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್, ಜಾಬ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೋಚಿಂಗ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ಕೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಸೈನ್ ಅ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಬಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಫರ್ದರ್. ಸೊ ಅದು ಕಟ್ಟಾಕ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಮೈ ಭಾರತ್ ಅಂತ NGO ಇದೆ, ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ದಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 1 year ಯು ಶುಡಂಟ್ ರೈಟ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಸ್. ನಾವ್ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಐ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ RRB NTPC, ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ 1 year ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. I've written SSC CGL mains, I've cleared RRB NTPC, I've written KPS and KPSC interview ಆಗಿದೆ, UPSC interview ಆಗಿದೆ. What else I've done? SBI PO ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದು? ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಂತೇನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿನ್ 2 years, ನನಗೂ ಅಷ್ಟು ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಬಟ್ 2 phases ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ದಿಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಔಟ್, ದೆನ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. For SSC CGL, it's like first will be objective based, second will be objective plus typing test. Tier 2 ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಸ್ಪೀಡ್, ಇಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸು ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ.
ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದು, ಈವನ್ ಫಾರ್ KPSC ಐ ಡಿಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ. ನಾನು UPSC ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಬರ್ದಿದ್ದು. ಆಫ್ಲೈನ್ ಆಗಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗಲಿ ಒಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇರಬೇಕು ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ಎನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀತೀರಾ, ಇವಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಯು ಚೂಸ್ ಅ ಮೆಂಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಟರ್ ತರ ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೋರ್ ತುಂಬಾ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕೋರ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ 2 minute ಟೆಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಯು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಯುವರ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ನಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಓನ್ಲಿ 1 mock test. ಐ ಹ್ಯಾಡಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎನಿ ಫುಲ್ ಅಂತೂ ಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ದಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ ರೈಟಿಂಗು, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಪೇಪರ್ ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಟ್. ಸೊ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಐ ಹ್ಯಾಡಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬಿಫೋರ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿದ್ದೆ, ಪೇಪರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಅಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಅ ಗ್ರಿಪ್. ಬಿಕಾಸ್ ಓದ್ತೀರಾ, ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ವೆಶನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೆಸೆಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಬರೆಯೋದೇ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಕಿಲ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಟೆಸ್ಟ್, ಈವನ್ ಫಾರ್ GS, ಈವನ್ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಹ್ಮ್ ಹ್ಮ್ So you'll be taking classes, right? Or ಅಂದ್ರೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೂ ರಿಲೇ ಆಗ್ಬೋದು, there is no issue. But if you are taking up any optional coaching or something, there will be a person who will mentor you. ಆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾನು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಓಕೆ. ಹಾ ಹಾ ಹಾ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಆಪ್ಷನಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಲೈ ಆನ್ ಅದರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಕೇಶ್ ಸರ್ ಆಗಿ, ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸಿಗೆ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ. ದೇ ಆರ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪಬಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೋಡೋಣ, ಹೋಪ್ಫುಲ್ಲಿ ಇಫ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ವಿದಿನ್ 10 days or something, we might end up starting it too. What I suggest from my experiences, you can go with sociology, PSIR, anthro, philosophy, agriculture, Kannada literature, economics. These are high trending options in the market. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗುಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಬಟ್ ಜಿಯಾಲಜಿ ಆಪ್ಷನಲ್, ಐ ಗೆಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ ತಗೋತಾರ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೋರ್. ಬಟ್ ಅದೇ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸೇ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು, ದೇ ಟೀಚ್ ಜಿಯಾಲಜಿ ಆಪ್ಷನಲ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಬರೀತದೆ. ಐ ಡಿಂಟ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರೈ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಫಾರ್ ದೋಸ್. ಹ್ಮ್ 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 ಫಾರ್ ಯು ರೈಟ್ ನಾವು, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ದಿನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ನೀಡ್ ಟೈಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಕಸ್ಟಮ್ ಟು ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಐ ಐ ವೋಂಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಡೋಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. If you can finish the syllabus, go with confidence. If you don't finish the syllabus, you can go for an experience. Because UPSC ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳಕ್ಕಿಂತ KPSC ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದು ಬೆಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಲಿ. ಬಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ನಿಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆನಾ ಫಿಲಾಸಫಿ? ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಡಿಗ್ರಿ? ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಹಾ, ಹಾ. ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದು, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ನೀಡ್ ಅ ಡಿಗ್ರಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಾಳಿ. You all the optionals will have theorist. ಥಿಯರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದು ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಬುಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ರಟಾಫಿಕೇಶನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಪೇಪರ್ 1. ಬಯಾಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ. ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಾನು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಆನ್ಸರ್. Philosophy includes Western philosophy, Plato, Aristotle, rationalism, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪೇಪರ್ 2 ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲಾಸಫಿ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಓದ್ತಿರಲ್ಲ, ಚಾರ್ವಕ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗಿನ್ನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜೈನಿಸಮ್, ಬುದ್ಧಿಸಮ್, ಆ ಥರ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದು. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದೋಸ್. ದೆನ್ ಇನ್ ಪೇಪರ್ 2 ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಫ್ ಹೇಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಿಲಾಸಫಿ ಲೈಕ್ ಲಿಬರ್ಟಿ, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ ಥರದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. Then you have philosophy of religion with respect to administration. Because secularism, example ಹೇಳ್ತಿರೋದು, if you're following secularism, then you should have equal knowledge about all the religions to be a good administrator. ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೂಶಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ರು. ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಫೇಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಲೈಕ್ ಲಾಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಲಾ ಡೀಟೇಲ್ಸು, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಕ್ಟ್ಸು, ಅಂದ್ರೆ CRPC, IPC ಅದೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಎನಿ ಮೋರ್ ಡೌಟ್ಸ್? You'll have okay. Sociology and anthropology has some overlapping subjects. Sociocultural anthropology ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಸೋಶಿಯಾಲಜಿಯಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಈ ತರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಹೌ ಸೊಸೈಟಿ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಲ್ಚರಲ್, ಇದು ಸೋಶಿಯೋ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಯಿತು, ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್. ಇವಾಗ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಹೋಮೋಸೆಪಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಾಯ್ತಲ್ಲ, ಮಧ್ಯ ನಿಯಂಡ್ರಟಲ್ಸ್, ಹೋಮೋಸೆಪಿಯನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಡೇಟಾ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ, DNA, ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಸಮ್ DNA ಬೇಸ್ಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅದರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಗಿದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜಿನೋಮ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಅದರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, linguistic anthropology, how a language develops, how a speech develops, ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಮೊದಲು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ವರ ವ್ಯಂಜನ ಬಂತು, ದೆನ್ ಯು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ವರ್ಡ್, ದೆನ್ ಯು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು, ದ ರಾಷನಲ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ಪೇಪರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ, ದೆನ್ ವಿಲೇಜ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್, ಹೌ ಸಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಲೋವರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅಪ್ಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ. ಸೊ ಈ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ,
What are the economic perspective, political perspective of those tribes? ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ಲಿ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನೋ ತರ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು 4-5 years ಬ್ಯಾಕ್ ಒಡಿಶಾ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋ ಟೀಮ್ ದೇ ವೆಂಟ್ ಟು ಇವ್ಯಾಕ್ಯುಯೇಟ್ ದ ಫ್ಲಡೆಡ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಂಧೂರ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮ ಇಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೆಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಟೀಮ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ನಾನು ಕುಂಕುಮ ಇಡ್ದೆ ನಾನು ಬದುಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನಷ್ಟು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಸೈಕಿಕ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಅದು ಇರುತ್ತೆ. Every subject at the end you will be linking it how ಅಂದ್ರೆ how we will be contributing to a better public administration ಅನ್ನೋ ತರ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. Go through the syllabus once. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಬಿ ಇಟ್ 2 or 3 optionals, read the syllabus completely. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ UPSC ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಓದಿ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಐಡಿಯಾ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಗೋ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓದಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಗೆ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಆಂಥ್ರೋಪಾಲಜಿ ಅಲ್ಲೂ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡೋ ಟಾಪಿಕ್ ಅದು. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. Make sure at least 70 to 80% of the optional is interesting to you. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಅಂತ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಗ್ರಿ ಆನ್ ದಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ನಾಲೆಜ್. ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ಆಪ್ಷನಲ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ABCD ಆಫ್ ದಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್. Any more doubts? ಮಾಡ್ತದೆ, ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. I don't have notes for GS, but I had done it for optional. GS ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ವೆರಿ ಲೇಸಿ ಪರ್ಸನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ನೋಟ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೈಲೈಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಅಗೇನ್. ಬಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1-3-4 ರಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಬುಕ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹೇಳಿ, ಏನಾಯ್ತು? ನಾನು ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸಿಲೆಬಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, 1.1, 1.2, 1.3 ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಟಾಪಿಕ್. ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನಲ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್, ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ನಾನು GSಗೆ 3 page ನೋಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ 4 page ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ 20 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 4 page ನೋಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 10 mark ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸೈಸ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಫಿಲ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ 2 pages. ನಾನು ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. 1.1 ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಪರ್ ಸಬ್ ಪಾರ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ಮೇಕ್ ಲೈಕ್ 4 page ನೋಟ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೇ ಓದಾಡಿದ್ರು 4 pages ಆಗಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಯೂಶುವಲಿ ಇಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 10 markers. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ 2 pages ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾ, ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಟಾಪಿಕ್ ತುಂಬಾ ಸಾರಿ 10 marks ಅಲ್ಲೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗದು 20 marks ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ 10 mark ಕ್ವೆಶನ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಟ್ ಟ್ರಿಕಿಯರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋ PDF ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ.
ಸೊ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಓದೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಅಕ್ರಾಸ್ 15 years ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 3 or 4 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಓವರ್ ವ್ಯೂ, ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಲಿ, ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿ ಆ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ. ಇಫ್ ಫಾರ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಅರೌಂಡ್ 25-30 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ PYQs, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ A to Z ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಆ ಟಾಪಿಕ್ನ. ಓಕೆನಾ? ಎನಿ ಮೋರ್ ಡೌಟ್ಸ್? We'll continue tomorrow with economy. Okay. Thank you. ನಾವು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದ್ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ? ಓಕೆ. ನಾಳೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರೇ ಮತ್ತೆ ತಗೋತೇನೆ ನಾನು.